The first question in terms of what justice is, it's a very broad kind of idea of how people feel that they're free, they can live with respect, and they can live with dignity in a society where they're able to have access to various rights, basic rights, rights to life, for shelter, rights to education, all of those issues. And in conflict times, what we also talk about is transitional justice. Many scholars before the whole discipline of transitional justice emerged, or discourse emerged, they talked about it of justice in the aftermath of a conflict or a violent war. Well, the field of transitional justice has developed very significantly in the area of truth-seeking. That is, in the area of finding mechanisms to participate in the creation of this narrative. One of the most important mechanisms at this respect has been the work of truth commissions, and also other institutions such as the Search for the Disappeared, Freedom of Information Acts, the opening of archives, the declassification of state secrets. All those are areas in which truth-seeking becomes a relevant concept. I think all countries could do with more truth, but in a structured way, not with a view to settling scores, not with a view to simply giving rise to anger and using a truth commission as a weapon to deal with opponents, but truth for the sake of truth, truth for the sake of healing, truth for the sake of understanding, truth for the sake of humanity. And the sense I get from this visit to Sri Lanka at this stage is the actual circumstances on the ground are very propitious for that, because the war and the sense of the blood and the wounds and the distress and the anger, it's there. Several years have passed. The reverberations are still with us, but the sound, the clamor of war has receded somewhat. And the democratic institutions of the country are functioning. There have been elections, there's been a transfer of power in a peaceful way. It shows a certain maturity of the Sri Lankan people. And I think it creates very, very favorable conditions for an examination, a deeply meaningful examination of quite unacceptable things that happened in the past. நீதி நேர்மை சத்தியம் என்ற சொற்கள் அது கொஞ்சம் கஷ்டமானது. என்றால் நீண்ட காலமாக எங்கள் பண்பாட்டில் அது இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிப்பது என்பது, அதை பின்பற்றுவது என்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. அப்போ எங்களோட பண்பாட்டில், இலங்கை இரண்ட பண்பாட்டில் கூட இதை பற்றி நிறையவே நாங்கள் சொல்லுகிறோம். உண்மையாக இருக்க வேண்டும், நீதியாக நடக்க வேண்டும், பண்பாடாக நடக்க வேண்டும், உண்மை பேச வேண்டும் இப்படி. ஆனால் அதுக்கு எதிர்மாறாகத்தான் பலர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ எங்கட பக்கத்தில் என்ன தமிழ் பேசும் மக்கள் கன பேர் போய் தான் சொல்லிக்கணும். அப்போ அவை யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இந்த போராளிகளோ அவைகள் செய்கிற பிள்ளைகளை ஏற்க தயாரில்லை. பிள்ளைகளை முழுக்கம் அரசாங்கத்திலேயோ இராணுவத்திலேயோ தான் போட தயார். அதேமாரி இராணுவம் தங்களோட பிள்ளையை ஏற்க தயாரில்லை. இதுக்குள்ள ஒரு பேலன்ஸ் வரணும் என்ன. ஆனால் வந்தால் உண்மையிலே இது நல்லம். மற்றது ரீகன்சிலியேஷன் கட்டாயம் தேவை.
இது இங்கே இந்த எந்த அபிப்பிராயத்தில் அந்த நீதியை கொண்டு வர்றது உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதுக்கு அப்பால் ரெண்டு அல்லது இலங்கையில் வாழ்கிற அனைத்து சமூகத்தவர்களும் நாங்கள் இந்த போர்னால் பட்ட துன்பத்திலேருந்து இனி ஒரு நல்ல எதிர்காலத்துக்கு போக வேணும். என்ன இங்கே உண்மையை கண்டுபிடிச்சு பெருசாக இதையும் செய்ய போகிறதுண்டு அப்படின்னு நான் நினைக்கல. ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான வாழ்க்கை வேற வேணும். அது இந்த ரெண்டு பேருக்கு மத்தியிலையும் வரைக்கும் மற்ற இனங்களுக்கும் அது போகும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்டா தமிழ்ஸும் சிங்களீஸும் அந்த ஒரு பரஸ்பரமாக புரிஞ்சு கொள்ளைக்குள்ள ஏனைய சமூகங்களுக்கும் அது விரவும். அதுக்கும் அப்பால் இருக்கிற மற்ற பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு காணப்படும். இப்போ ஜெண்டர் இஷ்யூஸ், மற்றது காஸ்ட் இஷ்யூஸ், அதுகளும் கூட இதோட அசோசியேட் பண்ணி தீர்க்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். Those who have lost their husbands, wives, children, brothers should be able to first of all be told whether they are alive or not. Telling the truth starts there so that they can take the next steps. They will reconcile to the fact that such and such a kith and kin of theirs is no more. அது கடைசி வரை நடக்காது. கம்ப்ளீட் ட்ரூத்ன்றதுக்குள்ள போய்கொண்டு இருந்தமென்றால் நாங்கள் ஒரு பீஸுக்கே வரையலாம் போகும். ஏனென்றா எப்பவுமே கம்ப்ளீட் ட்ரூத் வரப்போறதில்லை. ஆனால் ஏதோ ஒரு விடயத்தில் ஒரு இணக்கப்பாடு வரணும். எல்லா இன மக்களுக்குள்ளேயும் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் பொறுப்பு கூறல், அதாவது அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதில் பொறுப்பு கூறலையும் கூறிக்கொண்டு நாங்கள் அங்கால முன்னேறி போகணுமே படியே ட்ருத் இல்லைன்னு சில விடயங்களில் இருந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் நாங்கள் அங்கே அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துறது ரொம்ப கஷ்டமாக போகும். பிறகு மீண்டும் மக்களாக நாங்களே உள்ளுக்குள்ள சண்டைகளும் உள்ளுக்குள்ளே மன போராட்டங்களையும் வச்சுக்கொண்டு எந்தவித அபிவிருத்தியை நோக்கி நாங்கள் நகர இயலாது. Finding of the truth is not going to be that easy, because here is a country, the war was ended by completely eliminating one faction by the government, which considers a victory, which is a majority, by a community which is a majority in the country overall. So it's not going to be that easy for any political leaders in Colombo just to ignore the sentiments of that community. That's going to have a very serious, far-reaching consequences politically. Even to implement a justice, you must have a stable government, a strong government, a strong leadership. A strong leadership will only come if that leadership has the backing of the larger majority, and that majority should come from the majority community itself. பெண்கள் சார்ந்த விடயங்கள் அல்லது இப்போ கணவனை காணாமல் போய் அல்லது கணவன் எங்கேண்டே தெரியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு கணவனை மீட்ட சரணடைய கொடுத்து அவங்க எங்கேன்னு தெரியாமல் இருக்கிற அவர்களுக்காக சிறிது நியாயங்கள் கொடுக்கத்தான் வேணும். அவர்கள் இல்லை என்றால் இல்லை என்று சொல்லி அதுக்கான ஒரு நட்டஈட கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அல்லது இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க, அவங்க இந்தந்த சட்ட ரீதியான தண்டனைக்கு உட்பட்டுத்தான் வெளியில் வருவாங்கன்ற ஏதோ ஒரு பொறுப்பு கூறலை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் அதுக்கான மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கொண்டு அடுத்த அபிவிருத்தி கட்டத்துக்கு போறதுன்றது சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தலாம் இலங்கை நாட்டுகளுக்கு. இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலால் ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு மறைவை ஒன்று திரையொன்று போட்டுவிட்டு அதுக்கு மேலான திட்டங்கள் எல்லாம் நடக்கும் போது இந்த பிரியோரி போன அந்த சம்பவங்கள் உள்ள கிடக்கும் சம்பவங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல வெடிக்க பார்க்கும். இது நாங்கள் ஒரு சொல்றது ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமை என்றதை நாங்கள் பார்க்க முடியாத ஒரு நிலைமை காணப்படும். ஆகவே தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நல்லிணக்கம் என்றது ஒவ்வொரு குழுமங்களுக்கு இடையேயும் கட்டாயம் கொண்டு வர வேணும். இதைத்தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஒரு நல்ல ஒரு நிலையான ஒரு தீர்வுகள் என்றதையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். It's been 6 years since the war ended, but Sri Lanka is still struggling to come to grips with its past. We have
failed inadequate, or we have not been adequate in the way we've looked at the causes of the conflict, the consequences of the conflict, and we have people who are seeking justice, seeking access to land, seeking a normalcy in their lives. And so this dialogue, this discussion, is to try and see how Sri Lanka can try and deal with its past and move forward in a way that respects the dignity of all communities. I think any society that has gone through conflict, like Sri Lanka did, has to deal with its past in some way. And if you look at other societies in other parts of the world, there have been many ways in which these societies have tried to deal with their past. So we've invited two people. Albi Sachs has been involved both personally but also in many other contexts in helping societies heal and move forward. And similarly, Eduardo Gonzalez, who also in his home country in Peru was involved in the Truth Commission process there, but has also helped more recently in other processes in Tunisia and in other parts of the world. இளைஞருடைய கல்வி பாடத்திட்டத்தின் மூலமாக சிறுபராயத்திலிருந்தே மற்ற ஏனைய சமூக கலாச்சார விழுமியங்களை மதிப்பதற்கும் உணர்வுகளை மதித்துக் கொள்வதற்குமான ஏற்பாடு நிச்சயமாக செய்யப்பட வேண்டும். யுத்தே நிசாம் සැමියන් මියගිය සැමියන් අතුරුදහන් වුණ ඒ වගේම ආබාධ වුණ මේ කියන පවුල්වල කාන්තාවන් අද ඒ අයට ආර්ථික වශයෙන් ඒ අය හීන වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මානසික විදිහටත් ඒ අය හීන වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම ඒ අයගේ සැමියන්ගේ දේපල ඉඩම් ඒ වගේ දේවල් ඒ අය අසරණ වෙලා ඉන්නවා. ඒ අසරණ බව නිසා මම හිතනවා මේ යුද්ධයෙන් පස්සේ සංහිඳියාව ගැන කතා කරනකොට ඒ අය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න මේ කොමිෂන් වලින් ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල් ඇත්තටම මහින්ගම්මානේ කියන මේ ප්‍රදේශවල කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක අපිට ගැටලුවක්. 1991ஆம் ஆண்டு அதாவது வலி வடக்கிலே உள்ள மக்கள் முற்றும் முழுதாக யாழ் மாவட்டத்திலே முற்றும் முழுதாக துரத்தப்பட்டார்கள். தற்போது இந்த அரசாங்கத்தினூடாக 1400 ஏக்கர் காணிகள் விடப்பட்டுள்ளன. முற்று முழுதாக அந்த பிரதேசத்திலே இன்று வரை அதாவது மீள்குடியேற்றப்படாத இடத்திலே 9638 குடும்பங்கள் அந்த பிரதேசத்திலே இருந்து இன்றும் நம்ம சொந்த நாட்டிலே அகதிகளாக மாங்கல்லே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தற்போது விடப்பட்ட பிரதேசத்திலே 765 மக்கள் பதிவு செய்திருந்தும் 3 குடும்பங்கள் தான் அங்கே வாழ்கின்றன. இப்போ செய்யப்பட வேண்டிய முக்கியமான விடயம் என்று சொன்னால் சொந்த பிரதேசத்திலே அதாவது யாழ் மாவட்டத்திலே 38 முகாம்கள் இன்றும் இயங்குகின்றன. 1948ஆம் ஆண்டு இலங்கை சுதந்திரம் அடைஞ்சதிலிருந்து 2015ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் சிறுபான்மை இனங்களது உரிமைகள் மீறப்பட்டு வருகிறது. அப்போ அது திட்டமிடப்பட்ட ஒரு செயல். உதாரணமாக 1956ஆம் ஆண்டு தனிச்சிங்கள சட்டம் இயற்றப்பட்டதென்றால் அது ஏனைய சமூகங்களுக்கு எதிரான சட்ட ரீதியான மனித உரிமை மீறல். Other than having the discussions in this room, issuing the statements, signing the petition, who is going to talk these things in the southern part of the country? And how? Without that, we will never be able to get anything. So the thing is, the role of the civil society. Ask anyone here, what we are going to do in the southern part of the country, among the Sinhalese, about the Truth Commission. Yes, they are asking very simple questions. Why my child or the husband disappeared? Have they been killed? And when and where and why? So that is the question we must ask. And without the support of the Sinhalese majority, we can't do anything. There is a window to look at truth, justice, accountability, as well as domestic processes. And I like what you said about there's no formula for self-imposed impunity. In terms of what we should be looking at, and it's good you went to the north and east to kind of hear what the people are saying, and as a
the whole balance of truth versus justice versus accountability and what you choose. I have a couple of questions in terms of what you raised. One of the things you raised was processes and substance, and for Sri Lankans, looking at timing, process, and substance. What should we be looking at this moment? Who are the key actors? Who should be coming in? And from civil society, what should we be also pushing for, asking? The Truth Commission is coming from the top. There is nothing coming from the bottom. That's my fear. Every 5 years, we have a dispute in Sri Lanka, or every 10 years. People die. There has never been an inquiry, to my knowledge. We are back again. This time, hundreds and thousands of people have died. Still, the issues are there. There is a political section who advocates division. There is another section developing who wants peace and harmony. So until these issues are fundamentally resolved and the country itself is tired of this ethnic divide, we're going to face it again and again. Politicians use this as a card to get votes in a democratic system. අපි හොඳ ආදර්ශයක් සපයනවා මේ ලංකාවට විතර නෙවෙයි ලෝකෙටම ගාල්ල ප්‍රදේශය තුළ අපි කොතරම් සමගියෙන් සාමයෙන් සහජීවනයෙන් මේ කටයුතු කරනවාද කියලා. මේ ප්‍රදේශයේ එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. යම් කිසි තැනක පොඩි හරි ගැටලුවක් ආවොත් අපි වහාම අපේ කණ්ඩායම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා පොලිසිය හමුදාව යන්න ඉස්සර අපි ගිහිල්ලා ඒක සාමකාමීකරණ නිවැරදි දානවා. දැන් පහුගිය කාලේ අලුත්ගම බේරුවල සිද්ධිය ගාල්ලටත් එන්න ආවා. නමුත් අපි වහාම අවශ්‍ය නිලධාරීන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කවුරුත් එකතු වෙලා අපි සාකච්ඡා කළා. ආගමික නායකයෝ වශයෙන් අපි එතුමන්ලට උපදෙස් දුන්නා ගාල්ලේ වැලි කැටයක් වක් ගහගන්න ඉඩ තියන්න බෑ කියලා. ඉතින් අපි මේ මට්ටමට මේක ඇති කරා. එහෙනම් අපි උත්සාහ කළොත් මේ ලංකාවෙමත් එවැනි මට්ටමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේටම මුල කියලා මම හිතන දෙයක් තමයි භාෂා ප්‍රශ්න. උතුරු නැගෙනහිර ගත්තාම ඒ ජනතාවට තියෙන සිංහල කතා කරන්න බැරි ප්‍රශ්න. අපේ දකුණ ගත්තාම අපිට තියෙන්නේ සිංහල කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම දකුණේ ජීවත් වෙන මුස්ලිම් සහ දෙමළ ජනතාව ගැන මම කියන්නේ. දැන් අපි තැනකට ගිහිල්ලා මොන හරි සිද්ධියක් වුණාම අපි ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් දාන්න බෑ. දෙමළ භාෂාවෙන් කවදාවත් බාර ගන්න නැහැ මෙහෙ දුන්නාම. ඒ වගේම ලියුමක් අපිට තැපල් කරන්න බෑ දෙමළ භාෂාවෙන් ලියලා. පෝස්ට් ඔෆිස් එකට මම ඒක චෙක් කරන්නම ගිහිල්ලා මම දීලා තිබ්බාම මිස් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් නැත්නම් සිංහලෙන් ලියලා දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉස්සරහට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වෙන සත්‍ය කොමිෂන්. ඒ වගේම සංහිඳියාව පිළිබඳ කටයුතු කිරීමේදී සියලු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නිවැරදි තක්සේරුවක් කරගන්නට පළමුවෙන්. ඒක තමයි විශේෂ වැදගත් වෙන්නේ. මොකද රට තුළ ජාතිවාදය බොහොම දැඩි විදියට ඉදිරිපත් වුණ පහුගිය කාලේ. අද සමහර කොටස් ඒ ජාතිවාදයේ අවශ්‍යමෙන් මෙම ක්‍රියාදාමයට වළක්වන්න උත්සාහ ගන්න. ඒක අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕන. මොකද විරුද්ධ පක්ෂයේ සමහර අය ජාතිවාදයේ අවශ්‍යමෙන් ඊළඟට ওই කොමිෂන් සභාවලට ඒ වගේම ජිනීවා යෝජනාවට විරුද්ධව කටයුතු කරමින් ජනතාව අතරට යන්න උත්සාහ ගන්න. එය අභියෝගයක් ඒක. Given that there was a prosecutor's division, there was a court connected to the commission, what motivated the perpetrators to come and speak the truth? I'm actually responding to Eduardo's comment in terms of the relationship between the prosecutorial entity and the court. Is there any value in having a permanent body that actually helps that relationship between the prosecutor and the court?
my understanding is that they have a unit within the National Prosecuting Authority, the NPA. And that NPA, and so there's the prosecutors within the regular prosecuting authorities. In Sri Lanka, I suppose the parallel would be the Legis Department. And so one way of approaching this might be to think, yes, you do create a special prosecutor for a time-bound period, possibly, and predominantly to look at past crimes. But then you graduate beyond that, and perhaps, and you'll have a lot of capacity that is created through that process. Of looking at the past, there are Sri Lankan lawyers who work there, train their investigators, and then, you use that capacity probably to sort of channel it into an existing institution. வடகிழக்கிற்கான ஒரு தீர்வு என்று வரும் பொழுது அவர்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனையை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அங்கு வாழ்கின்ற மலையகத்தவர்கள் தங்களை தனியான ஒரு இனமாகத்தான் அடையாளம் காண்கிறார்கள். கிளிநொச்சி, வவுனியா போன்ற இடங்களில் இன்று சென்று பார்த்தாலும் கூட அங்கு அவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு தனியான ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கின்றது, தன்னுடைய அடையாளத்துக்கான பிரச்சனை. எனவே அதனை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த மலையகத்தினுடைய சிறப்பு பிரச்சனைகளை உள்ளடக்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். போர்க்காலங்களில் எமது மக்கள் உளவியல் ரீதியான பல பாதிப்புகளுக்குள்ளாயிருக்கின்றார்கள். வடக்கில் ஒரு சம்பவம் இடம்பெற்றால் அடுத்ததாக எம்மக்கள் மீது தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதல்கள், 1983ஆம் ஆண்டு வன் செயல்கள், அதில் எமது மக்கள் 3000 பேர் வரையில் உயிர் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர். அதே போன்று அதற்கு 1958 83 வரையிலான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற வன் செயல்கள், இவற்றுக்கான நிவாரணங்கள் எவ்வாறு வழங்கப்பட போகின்றன என்பதும் ஒரு வினாத்தான். தற்பொழுதுள்ள அரசியல்வாதிகள் பேசும் விடயங்களை வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் இதற்கு ஒத்துப்போகக்கூடியவர்களா அல்லது இதை செய்ய விடுவார்களா என்பது தொடர்பாகவும் எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழுகின்றது. අපේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කර යමක් ජරාවක් තියෙනවනේ ඒක වහලා දාන්න එපා, ඒක විවෘත කරන්න. ජරාවක් තියෙනක වැහුවොත් තව කුණු වෙනවා ඇතුලේ. ඒක විවෘත කරොත් ඒක වේලිලා යනවා, ගඳ ඉවර වෙනවා. සමහර මිනිස්සු කරෙහි මේ දෙමළු කියන මේව එකක් ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙනවා. කොච්චර අපි ගිහිල්ලා සලකලා වැඩ කරලා කතා කරලා යාළුවෝ කිව්වත් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ල මේ දෙමළි මේ ඉන්දියාවේ ඉඳලා ආපු දෙමළු කියලා කතා. ඒක මගේ කනට මටත් කියලා තිනවා. ඔබ දෙමළි බං කටවාගෙන හිටපිය. උඹට මොනවද බං මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අයිති තියනවා කියලා ගොඩාක් එනි මාත් එක නිකන් කතා කරනකොට අර ඇතුලේ තියෙන එක එළියට එනවා. அநேகமா தேசியவாதம்ன்றதும் இந்த இனப்பிரச்சனைன்றதே அடிப்படையில் ஒரு ஆணாதிக்க சிந்தனை தானே. இப்போ யாரும் ஆதிக்கம்ன்றதை பற்றி யோசிக்காட்டி இந்த பிரச்சனை வராது தானே. நான் பெருசு, நீ பெருசு, நான் ஆதிக்கம் செய்கிறது, எனக்கு கூட வேணும், அந்த அப்படியான அட்டிடியூட்டே பேசிக்கலி ஒரு ஆதிக்க மனோபவம் தானே. இன்னொன்று ஆரம்பத்திலே இது எல்லா இன மக்களையும் ஒன்றிணைத்து போறதுன்றது நல்ல. பிறகு ஒரு தமிழும் முஸ்லீம் சிங்களமும் ஒரு இடத்துக்கு போய் கதைச்சிட்டு பிறகு முஸ்லீமாக்கள் இணைக்க அங்கே ஒரு முரண்பாடு ஏற்படப்படும். தொடக்கத்திலே இந்த 3 இன மக்களோ அல்லது 4 இன இருக்கிற இன மக்களோ இல்லை இன மதத்தவர்களை சேர்த்து கொண்டு போறது ஒரு நல்ல விடயமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உண்மையிலேயே உண்மையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான படிமுறை என்பது ஒரு மிகவும் கடினமானது ஒன்றாகத்தான் இருக்கு. ஏனெனில் உண்மைகளை யாருமே பேசுவதற்கு விரும்புவதில்லை. ஆனால் உண்மையை பெற்றுக்கொள்வது என்பது தனியே அநீதி இழைக்கப்பட்ட இனத்திடமிருந்து மட்டுமல்லாது அநீதியை இழைத்தவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குமா இருந்தால் அது அதிக அளவு பெறுமதியுடையதாக இருக்கும் என்றே நான் நினைக்கின்றேன். நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளாக அநீதி இழைக்கப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே உண்மையை சொல்வதற்கு தயங்க மாட்டார்கள். எவ்வாறான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தினால் என்றால் அவர்கள் அவ்வாறு உண்மையை சொல்வதற்கான புறச்சூழல் எவ்வித பாதகமும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தவில்லை என்றால் அவர்கள் உண்மையை சொல்வதற்கு ஒரு நாளும் தயங்க மாட்டார்கள். புறச்சூழலில் அவர்களுக்கு பாதகம் ஏற்படுமாக இருந்தால் உண்மையை சொல்வதற்கு அவர்கள் எப்பொழுதுமே உண்மையை சொல்ல போவதில்லை. அவ்வாறாகவே அழிவை ஏற்படுத்தியவர்களிடமிருந்து உண்மையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்கள் உண்மையை சொல்வதற்கான ஒரு சரியான பாதுகாப்பொன்றை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறான பாதுகாப்பொன்றை பெற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அவர்கள் உண்மையை சொல்ல வருவார்கள். உண்மையை சொல்வதால் அழிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்தும் அவர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கின்றது. அழிவை ஏற்படுத்துங்கள் என்று கட்டளையிட்டவர்களிடமிருந்தும் அவர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கின்றது. அவர்கள் 2 புறம் இருந்தும் ஆபத்துக்களை எதிர்கொள்வதால் அவர்களுக்கு ஒரு
தனி வித்தியாசமான பாதுகாப்பு ஒன்றை ஏற்படுத்துவதனூடாக அவர்களிடமிருந்து உண்மையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நான். මේකෙන් ගැලවිලා ආණ්ඩුවකට යන්න බෑ. අපි දන්නවා ඉතිහාසයේ ඉඳලම දකින්නේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ ආණ්ඩුව හොඳකටම හිර වුණොත් විතරයි. එහෙම නැතුව ප්‍රශ්නට විසඳන ආණ්ඩුවක් නෑ. මොකද බලය ලබා ගැනීමත් බලය දිගටම තහවුරු කර ගැනීමත් ඊළඟට නැවත බලය ලබා ගැනීමත් ඇරුණාම ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය පත්‍රවල තියෙන වෙනත් කතන්දර. ඒ නිසා මේ සිවිල් සමාජයේ අවදීන් සිටීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. நம்பிக்கை என்றது வந்து ஒவ்வொரு ஒரு அரசாங்க செயல்பாடுகள் முக்கியமாக ஒரு நாட்டு அரசின் செயல்பாடுகளில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த நம்பிக்கை எப்படி வாரதுன்றது. இப்போ இன்றைக்கு அரசாங்கம் மாறி இருந்தும் பெரும்பான்மையான மக்களிடத்தில் இந்த நம்பிக்கை முழுமையாக ஏற்பட்டிருக்கிறதான்றதை நாங்கள் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குது. ரெண்டு இனங்களுக்கும் இடையில ஏதாவது ஒரு வகையில் முதல்ல இணையறதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகரிக்க வேணும். இப்போ கிராம மட்டத்தில் உள்ள சிங்கள மக்கள் தமிழ் பகுதிகளுக்கு போகணும். தமிழ் பகுதி ரெண்டு இனங்களும் தங்களை தாங்களே புரிஞ்சு கொண்டு ரெண்டு இனங்களுடைய மன உணர்வுகள் மன வடுக்கள் வந்து ஆறப்படணும். அந்த பேஸில் வச்சுக்கொண்டு தான் டிரான்சிஷனை செய்யலாம். டிரான்சிஷன் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஏன்னா அவைக்கும் தெரியணும் இங்கால பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும், இவைக்கும் தெரியணும் அங்காலையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும். ஏன்னா ஒரு பகுதியில் தமிழ் ஆக்கள் நிற்கணும் நாங்கள் மட்டும்தான் விக்டிம், சிங்களீஸில் விக்டிம்ஸே இல்லையண்டு. அப்படி இல்லை, அங்கேயும் இருக்குது. நான் நினைக்கிறேன் அந்த சொறைங்கிறது ஒரு கஷ்டமான நிலை இந்த மனிதர்களுக்குள்ள உள்மா இருக்கிறது தான் ஒரு பாரிய ஒரு கஷ்டம். இந்த நல்லிணக்கத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த சொல்லே அந்த சொறைய மன்னிப்புங்கிறது அதில் இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மாற வேண்டிய மனோநிலையில் அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு கட்டுமானங்கள்ன்றதை விட மனோநிலை மாற்றங்கள் அந்த அணுகுமுறைகள் இதுகளை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய பாரிய தேவைப்பாடு இருக்குது. இந்த சொறி சொல்றதுக்குன்றது மன்னிப்பை ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கறதுன்றதுல ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழல் இருக்குது. ஆனால் கட்டாயம் அது தேவைப்பாடாகவும் இருக்கு. I see in the situation in Sri Lanka are certain parallels with other experiences in other parts of the world. After all, there have been also very difficult processes in all other continents. Think of the wars in the Balkans that left very divided societies, such as Bosnia, for example. Think of conflicts that were not ethnic but were class-based, and that also left very divided societies all over Latin America. Think of Northern Ireland, a place where also religious distinctions have been at the root of conflict. In all those societies, I think, certain practices have been discussed and have been implemented. And I think there is enough material for Sri Lanka to consult those experiences and to look into that. Some of the lessons from the ICT of Bangladesh is to have a very gender-sensitive and gender-responsive mechanisms, where if women and girls are coming to talk, testify, if children are coming to testify, that they have a proper, appropriate witness protection and victim support mechanism that the tribunal has, where witnesses are protected to talk about very sensitive issues, and where they feel that that's a safe space for them, where it's possible to have camera trials, where it's possible to protect the identity of witnesses in the cases where they don't want to be identified outside, where it's possible to limit media presence. What we arranged in South Africa was people should come forward one by one and acknowledge that they had done things that violated even the terrible laws under apartheid. You weren't allowed to torture, to kill, to be an assassin. And you weren't allowed to torture the enemy if you were in the freedom struggle. To come forward, acknowledge what they'd done, and then get an amnesty from a body that included 2 judges and 3 lay people. That was the South African formulation that grew out of our needs. In other countries, in many countries, amnesty was self-imposed by the military generals who'd been responsible often for terrible things. They were in power, they gave themselves amnesty.
Years later, sometimes decades later, there was a popular revolt, and some of those generals 30 years later were sent to jail. In South Africa, we did it all simultaneously without sending people to jail as a result of the process. What Sri Lanka will do is up to Sri Lanka to decide. That sometimes we know that we need to, in order to move forward, we cannot really hold grudges. But sometimes it's also very difficult to forget and difficult to forgive. And often it's also depending on, in the case of Bangladesh, for example, what we have seen, that many of the offenders have never regretted the crimes they have committed, never apologized. Even in a symbolic way, that apology is so important to say, I'm sorry. I'm really sorry for what we've done. That has never happened. So there was no closure in that way. But then the victims were sort of, there was this whole responsibility on them to really forget and forgive. So there was a lot of different questions of silences. And silences are really languages of pain and grief in many ways. So to have those kind of discussions from the beginning in Sri Lanka, it's an amazing opportunity. The one big thing every country can learn from South Africa is no situation is intractable. Our situation was hopeless. The world didn't give us a chance. Everybody predicted a racial bloodbath. After 300 years of white domination, our leaders locked up, people assassinated, tortured to death, black and white physically separated, whites enjoying all the benefits and comforts of life, including the vote, political power, judicial power, military power, black people, the hewers of wood, the drawers of water, sent to the margins of the city, the margins of the country. Who believed it was possible for us to live together in one country? And we did it. We did it by looking into each other's eyes, in saying South Africa belongs to all who live in it. How can we live together? How can we accommodate each other? How can we use the processes of democracy and fundamental rights to guarantee to every person, black, white or brown, male, female, a sense of dignity, a sense of security in the country? And we have huge problems in South Africa, but we are a country. And Mandela was a fantastic leader, but he didn't bring it about. He was there at the forefront of a great movement involving literally millions of people with great consciousness and a great willingness to look into each other's eyes, to work, not to let setbacks put us down and stop the forward movement of what we wanted. If we could do that in South Africa, Sri Lanka can certainly do it, I, being a Muslim, representing a Muslim community, the majority of my community will talk about atrocities that were committed on the Muslims by various organs, especially that of the LTTE. And in the East, there were a number of incidents, which is massacres, and in the North, a genocide where a Muslim community was evicted, just giving 2 hours time. I think going back to 1989, 1990, the important era where the Muslims were the receiving end from the LTTE. And for the Tamils, it's all about how this government or the former government entered the war. The war that was ruthlessly fought was finally came to an end in year 2009, and the tactic adopted or the strategy that was adopted to bring about the finishing the war, how is it correct, or does it fulfill the norms of international humanitarian law? Is it correct on the part of the government troop at that time to just completely ignore the civilian population that was there in that Mulli-Vaikal at the last part of the war? For the Sinhalese, the question is, for them the justice is the amount of terrorist act that took place during the last 20 years. They will start from the attack on their Dalada Maligawa, or maybe if you take the east, the Arantalawa, how the Sinhala Buddhist monks were slaughtered, or the Horovapatana incident. So this has 3 dimensions, which is essentially ethnic basis.
So in order to talk about justice or transitional justice in a Sri Lankan dimension is very, very complicated. So that's what I emphasize, the fact that it should not be taken in isolation. But the one factor or one factor that every party to the conflict agree is to find out the cause for this conflict and address the cause and bring about a solution so that there will not be a repetition. So the one point that one could agree on this transitional justice is to find the truth and address the finding of the truth to ensure that this never happens again. What I feel in the conversations I have had with Sri Lankan activists and advocates, representatives of civil society, is that there is enormous interest in accountability and an enormous need for accountability, but also a certain idea that there are certain conditions to put in that process of accountability and truth-seeking. I think that perhaps three characteristics come to mind in respect to this process. One is that any process of truth-seeking and accountability has to be independent, meaning that the state must support officially these processes, but the state must not control these processes. Meaning that if a truth commission is established, or a hybrid court is established, or any other mechanism is created, they need to have enough guarantees that they are going to be respected in their capacity to arrive at their own conclusions and recommendations. So that's one first element that I think is very clear. A second element is that there needs to be efficacy. That is, that the processes need to lead somewhere. There is some frustration about previous commissions of inquiry that did work, but are not seen as efficient in the sense that they did not produce results that can be seen. It is important then that any effort is not just independent, but also efficient, that it has the capacity to see its recommendations implemented. I think in addition to independence and efficacy, there is also an issue of credibility. And credibility is related to the issue of the people of Sri Lanka believing that the institution or institutions that will be created represent them, and that the persons that are in those institutions are actually persons with enough prestige, with a record of commitment with human rights that can be then seen as important for those institutions to be believed. I've been coming to Sri Lanka now for, I guess, it's nearly 20 years. And there have been moments of hope and despair. I think this is a moment of hope. And what surprises me so much about this country is Sri Lankans are amongst the most gentle people on earth, courteous, respectful, kind to each other. It's a very gracious country with a sense of grace deep in the culture and society. And yet Sri Lankans have been killing each other, sometimes ferociously. And I sense that there is an ache amongst the people, a deep, deep, deep ache amongst ordinary people and even amongst professional political leaders and so on, to get that sense of peace, stability, serenity, where people are not worried all the time, looking behind them, fearful, so that that gracious side of Sri Lankan culture and society can come out. And in that sense, the truth-telling process, if it's used as a weapon of healing and not as a weapon of revenge, can be extremely, extremely valuable. And imagine what this country could be. It's such a beautiful island with an extraordinary civilization and background and culture, and
is such a richness, whether it's in the earth and the fruits, the dress of the people, the style, the language, the multi-faiths that people have here. And if that can be given opportunity to blossom, it could be one of the great nations on earth. And people will be proud to be Sri Lankan precisely because we've overcome our problems. When people said they were intractable, and we become the land of different faiths, different languages, united in our diversity, Sri Lanka now becomes a leader in that respect.